Allah Ta'ala. Shaykh Uthaymeen rahimahullah, he says, O worshippers of Allah, i'lamu, know. I'm going to quote the Arabic. I'lamu, know. Rahimakumullah. May Allah have mercy on you. أن الله سبحانه له حكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه. He says, indeed Allah, the glorified, belongs to him perfect judgment and far-reaching wisdom in regards to that which he has created and in regards to that which he has legislated. You pulled it up in front of you? You got it there? You want to translate that part? Oh, keep going? Okay. فَهُوَ الْحَكِيمُ فِي خَلْقِهِ. He is the all-wise in his creating. وَفِي شَرْعِهِ. And also in his legislation. Here, Shaykh Uthaymeen is clarifying wisdom belongs to Allah. And everything that he does is nothing but wisdom in it. Okay? لَمْ يَخْلُقْ عِبَادَهُ لَعِبًا. He did not create the creation in play. وَلَمْ يَتْرُكْهُمْ سُدًا. And he did not abandon and leave the creation without a purpose and an aim. لَمْ يَشْرَعْ لَهُمْ شَرَائِعَ عَبَثًا. And he did not legislate for them legislations haphazardly, without any focus or aim at it. Right? بل rather خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم. Rather, he created them for a tremendous matter and affair. And he prepared them to face that in their bodies. وَبَيَّنَ لَهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. And he clarified for them the straight path. وَشَرَعَ لَهُمْ شَرَائِعَ. And he legislated for them various legislations. لِيَزْدَادُوا بِهَا إِيمَانُهُمْ. So that they can increase through that in their iman. وَتَكْمُلُ بِهَا عِبَادَتُهُمْ. And their worship will become perfect in front of Allah. فَمَا مِنْ عِبَادَةٍ. There is not any worship شَرَعَهَا Allah, that Allah has legislated that worship لِعِبَادِهِ, for his worshippers, إِلَّا, except لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ, except that it has far-reaching wisdoms. Wisdom. عَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا. Knows, whoever knows that wisdom, knows the wisdom. وَمَنْ جَهِلَهَا جَهِلَهَا. Whoever is ignorant of that wisdom, then he's just ignorant of that wisdom. Because Allah don't show us the wisdom behind everything he legislates. But it does not mean that there isn't a wisdom behind it. You understand? And the proof upon that is that la hikmata laha, that the legislation behind that, I'm going to finish quoting in Arabic, وَلَيْسَ جَهْلُنَا بِحِكْمَةٍ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَا حِكْمَةً لَهَا بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَجَزِنَا. But rather, when we do not know the wisdom of why Allah legislated something, that's nothing more than proof of our incapability. And proof of qusur, and what he says, وَقُصُورِنَا عَنْ إِدْرَاكِ الْحِكْمَةِ اللَّهِ. And it's a sign of our shortcoming in reaching the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Because he only let us know what he wants us to know. Sometimes we know the wisdom, sometimes we don't. And this is based off the statement of Allah, لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. You have not been given anything of knowledge except a little. And this is Allah teaching us, you're nothing without Allah. Your worth without Allah is zilch, zero. Your worth is in Allah's legislation. Your knowledge that he give you is very little. And when you realize that, you humble yourself in front of your Lord and see yourself as nothing without his legislation and without Allah helping you. Tafaddal. শেখ বলতেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যত কিছু সৃষ্টি করেছেন তার পিছনে আল্লাহর হিকমত বিদ্যমান। তিনি সৃজন এবং বিধানের প্রবর্তনের প্রজ্ঞাময়
তিনি তার বান্দাদের খেলার চলে সৃষ্টি করেনি। মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এমনি খেলার চলে বা মানে কোনো কারণ ছাড়া সৃষ্টি করেননি। তিনি তার বান্দাদেরকে অনর্থকভাবে ছেড়ে দেননি এবং শরীয়তকে বেহুদা প্রবর্তন করেননি। মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছুর পিছনে হিকমত আছে আল্লাহর। আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বিরাট কর্মযোগ্য আঞ্জাম দেওয়ার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বড় ধরনের কিছু করার জন্য প্রস্তুত করেছেন, তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে সরল সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন। মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে চলার জন্য সরল পথ বাতলে দিয়েছেন, যে এই যে পথের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং ইবাদতের পূর্ণতা লাভ করে। বান্দাদের জন্য প্রবর্তিত এমন কোনো ইবাদত নেই যার পিছনে পরিপূর্ণ হিকমত নেই। মানে প্রত্যেকটি ইবাদতের পিছনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে হিকমত বিদ্যমান, এবং যারা হিকমত জানার প্রচেষ্টা করেছে তারা তা জেনেছে, আর যারা অজ্ঞ থাকার ইচ্ছা করেছে তারা অজ্ঞ থেকেছে। মানে হিকমত সম্পর্কে যারা জানতে চেষ্টা করেছে তারা জেনেছে, আর যারা জানতে অজ্ঞ থাকতে ইচ্ছা করেছে তারা অজ্ঞ থেকেছে। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার হিকমত জ্ঞান সম্পর্কে আমাদেরকে আমাদের ব্যর্থতা এবং অক্ষমতার দলিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছেন সূরা বনী ইসরাঈলের মধ্যে, তোমাদেরকে ইলমের সামান্য কিছু দেওয়া হয়েছে। মানে আল্লাহর ইলম থেকে সবকিছু জানা সম্ভব না, কিছু সামান্য কিছু দেওয়া হয়েছে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছেন। Last thing. وقد شرع الله عبادات ونظم معاملات ابتلاء وامتحان لعباده ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرحا ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه راض بشريعته مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه وساخط لشريعة الله معرض عن طاعة ربه جعل هواه متبوعا لا تابعا. The Sheikh says, Allah has legislated various forms of worship, and He has organized and structured for us our dealings and transactions with the creation, all for the sole purpose of testing us and testing His worshipers, in order that He will become clear by way of that worship those who are truly slaves and worshipers of their protector and creator Allah, from those who are worshipers of their desires. For whoever accepts these legislations of Allah, whoever accepts the Islamic system of law, it with a breast that is wide open, accepting of it, and a soul that finds relaxation in it, then he is a worshiper to his protector Allah. And he's pleased and happy only with what he has legislated. And he has put first and foremost obedience to his Lord over obedience to his own self-desires. وَمَنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ. Whoever does not accept these aspects of worship that Allah has legislated, and he doesn't follow the system that Allah has given us of deen and religion, except only those things that fits and agrees with what he likes and is pleased with, that which agrees with what he wants, then he really is a worshiper of his desires. And he's angry and hates what Allah has legislated, turning away from obedience to his Lord. And he has made his own desires something to be followed and not something that he makes follow him. That's the essence, brothers. When you have a problem and leave off some things of Islam and you practice some other things of Islam, the things that you leave off is because it don't agree with what you like and want, and I practice this aspect because I like it and I want it, then you have become a follower of your own desires instead of making your desires follow you. And now you became a slave to your desires, and you're no more a slave to Allah subhanahu wa ta'ala. That's the reality of a person who follows whatever they want. He says, وَأَرَادَ أَن يَكُونَ شَرْعُ اللَّهِ تَابِعًا لِرَغْبَتِهِ. He says, this person, he wants to make Allah's legislation follow his desires, not make his desires follow the legislation. And this person, he has doing this, and he has very little knowledge.
He's very incomplete in himself. But yet, he wants to make a perfect legislation follow his imperfect desires. And this is the essence of what freedom in America is. And so the Sheikh then says, this person has very little wisdom. Allah has perfect wisdom. He has very little wisdom. He says, yet for that reason, Allah spoke about this type of person. قال الله تعالى. And we're going to finish with that and we're going to end with that. وَلَوْ, Allah says in Surah Al-Mu'minun, verse 71, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. And if the truth was to follow their desires, pay attention to this ayah. If the truth was made to to follow the people's whims and desires, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. That the heavens, the earth, and all that which is in it will become corrupted. Look at the earth we live in now. Look at the world, this system we live in now. It's corrupted because the desires leads the people. How I want, how I feel, what I think. This is what should be done. But Allah Ta'ala says, لَوْ اتَّبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ. That if the truth was to follow their desires, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. The heavens, the earth, and all that which is in it would be corrupted. Listen what Allah ends with. Bel, rather, أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ. We came to them with their reminder, meaning the Quran. Allah came to them with their reminder, meaning the Quran. فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ. And they are in regards to their reminder, which is the Quran, because it's for all of mankind. مُعْرِضُونَ. They turned away from it. Who wants to be like this? What person wants to walk around making his desires his Lord? Instead of becoming a slave to the only thing he was created for was to worship Allah. This ayat is azim. Sheikh Uthaymeen is bringing this tremendous benefit. I hope y'all are picking up what I'm putting down from the Sheikh. تفضل مشكورا. পরীক্ষা নিরীক্ষার উপায় আল্লাহ সবকিছু তৈরি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, যাতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে কে আসল রবের দাসত্ব করে আর কে তার নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অতএব যে ব্যক্তি শরীয়ত এবং বিধিবিধানকে প্রশস্ত মনে এবং প্রশস্ত বক্ষে গ্রহণ করেছে, সেই তো আসল প্রভুর গোলাম। সে তার শরীয়তে সন্তুষ্ট আর নিজ রবের আনুগত্যকে সে প্রাধান্য দেয় আপন প্রবৃত্তির উপর। আর যে নিজ আগ্রহ এবং রুচির বাইরে কোনো ইবাদত গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধান এবং রীতিনীতির অনুসরণ করে না, সে হলো প্রবৃত্তির গোলাম। সে আল্লাহর শরীয়তে অসন্তুষ্ট এবং তার রবের আনুগত্য বিমুখ। সে তার প্রবৃত্তির অনুগত হয়েছে, তাকে বানায়নি অনুগত। সে চায় আল্লাহর শরীয়ত তার রুচির অনুকূল হবে, অথচ তার জ্ঞান কতই না অপূর্ণ এবং তার প্রজ্ঞা কতই না স্বল্প। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেছেন সূরা আল-মুমিনুনের মধ্যে আয়াত নাম্বার ৭১, আর যদি হক তাদের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করত। আল্লাহ বলছেন যদি মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো হক, তাহলে অবশ্যই বিশাল আকাশ এবং জমিন এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। বরং আমরা তাদের কাছে উপদেশ নিয়ে এসেছি, মানে কোরআন। আল্লাহ কোরআন নাযিল করেছেন আমাদের জন্য, কিন্তু আল্লাহ বলছে যে কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওই সমস্ত লোকরা কোরআন থেকে আল্লাহর উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। You added the parts that I added? سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. We'll continue with it tomorrow. Tremendous, ain't it? Ain't this amazing? Sheikh Uthaymeen, عظيم والله. رحمه الله.